Hello student. So today my topic is types of inheritance. We have different types of inheritance. From here, look at here. We have 6 different types of inheritance. The number 1 is single inheritance. Number 2, multiple inheritance. Number 3, hierarchical inheritance. Number 4, multi-level inheritance. Number 5, hybrid inheritance. And the last, the 6th is multi-part inheritance. So, আজি মই কি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো ইনহেৰিটেন্সৰ বেলেগ ধৰণ, that is the type of inheritance. তো বেলেগ যিখিনি ইনহেৰিটেন্স আছে তাৰ ভিতৰত প্ৰথম এক নম্বৰটো হৈছে সিঙ্গল ইনহেৰিটেন্স, নাম্বাৰ 2 মাল্টিপল, হাইব্ৰিড, মাল্টি লেভেল, হাইব্ৰিড এন্ড একেবাৰে লাষ্টৰ 6 নম্বৰটো হৈছে মাল্টিপাৰ্ট. So we have 6 different type of inheritance. তো আমাৰ ওচৰত কেইটা ইনহেৰিটেন্সৰ ভাগ আছে? 6টা আছে. So I am going to discuss it one by one. So first, single inheritance. So first I am going to draw a diagram. Single inheritance. B for base class and D for derived class. So মই এটা diagram আঁকিছো. তাত B টো বুজাইছে base class আৰু D টো বুজাইছে derived class. So we can demonstrate the single inheritance through this picture B and D. From what it is clear from the picture that there is only one base class and only one derived class in the single inheritance. That means in single inheritance there is only one base class and the base class can have only one derived class. And this derived class further cannot be created as a base class of another class. That means we cannot create one more class here by taking this derived class as a base class. That is not possible. In single inheritance, what to do? You have only one base class and the base class can have only one derived class. And this derived class cannot have any derived class. Okay, so single inheritance picture to hoise ki mur usor eta base class ase aru ei base class tur etai ki ase derived class ase. Aru single inheritance type to ki koise je base single inheritance ki hobo lagibo এটাই মাত্ৰ বেস ক্লাস থাকিব আৰু সেই বেস ক্লাসটোৰ মাত্ৰ এটাহে ডিৰাইভড ক্লাস থাকিব আৰু এই ডিৰাইভড ক্লাসটো অন্য ক্লাসে বেস ক্লাস হিচাপে লৈ পেলাই ডিৰাইভড ক্লাস ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে সো সিঙ্গল ইনহেৰিটেন্স সদায় এটাই বেস ক্লাস থাকিব আৰু এটা ডিৰাইভড ক্লাস থাকিব so all of you remember the definition of single inheritance, that is single inheritance is an inheritance where we can have only one base class and the base class can have only one derived class, and the derived class of the single inheritance cannot be created as a base class by another derived class. So আমি ক্লিয়াৰ ডেফিনিশনটো হৈছে যে সিঙ্গল ইনহেৰিটেন্সৰ সহায়ত আমি এটাহে বেস ক্লাস ক্ৰিয়েট কৰিম আৰু সেই বেস ক্লাসটোৰ এটাই ডিৰাইভড ক্লাস থাকিব আৰু সেই ডিৰাইভড ক্লাসটো কোনো অন্য ক্লাসে বেস ক্লাস হিচাপে লৈ ইনহেৰিট কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে now move to the next type of the inheritance, that is multiple. So first I am going to draw the picture. So multiple inheritance x y dot z
D. Now look at the picture. So we have X, Y, dot, 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 Z. That means I am creating this derived class by taking more than one base class. So when we create a derived class by using more than one base class, then it is known as multiple inheritance. That means in multiple inheritance, you can create a derived class and this derived class can inherit different classes. So look at here, I have three classes, X, Y and dot 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 Z means there may be another class also. That means derived class can be created by using more than one base classes. That is known as multiple inheritance. So multiple inheritance মানে হৈছে মই যে এটা derived class create কৰিম আৰু হে derived class টো কি কৰিব এটা নহয় বহুত ক্লাছক base class হিচাপে লৈ পেলাই create কৰা হ'ব ঠিক আছে so when you create a derived class by taking more than one base classes then it is known as multiple inheritance okay now move to the next type that is hierarchical. Hierarchical inheritance is just opposite of multiple inheritance. Look at here. This is B for base class. X, Y, Z. Okay. Now look, B is the base class. And this single base class can be inherited by many derived classes. So look at here, X is a derived class that inherit B and Y is a derived class and B is the base class of Y. Then Z also inherit the base class B. That means when you create many derived classes by taking one base class then it is known as hierarchical inheritance. Then hierarchical inheritance hoise ki jetia ami eta base class create korim aru he base class to ke keba tao class multiple classes jodi inherit kore tene hole tak koa hobo hierarchical inheritance. তারপরে এটা বেস ক্লাস থাকিব হে বেস ক্লাস তো বহুত ক্লাসে কি কৰিব derive কৰিব one base class can be derived by many classes so this is known as hierarchical inheritance okay next multi level so multi level is one of the extension version of the single inheritance. First look at the picture. So what is this? This is a multi-level inheritance. Okay, this is B and D. Suppose this is Z. Okay, why it is the extension version of single inheritance? Because if you do not use this part, this is a single inheritance. But I extend it by creating one more derived class. Okay, look at here. B is a base class and this base class is inherited by D. This is a derived class. This class inherit B and again this derived class is inherited by another derived class. The name is Z. That means when one base class is derived by a new class and again the new class is derived by another class, this is known as multi-level inheritance. So multi-level inheritance ki koisu the single inheritance or extension version. Kyo extension version jihetu jodi ami a portion apply to the single inheritance are single inheritance to ke ki kora hoise okoman extend kora hoise keneke kora hoise ইয়াত B হৈছে the base class আৰু a B কোনে derive কৰিছে D এ কৰিছে
जेते আমি এটা ক্লাস ক্রিয়েট ডিরাইভ ক্লাস ক্রিয়েট কৰিম এটা বেস ক্লাছৰ পৰা আৰু সেই ডিরাইভ ক্লাছটোকে আকৌ যেতে বেলেগ এটা ক্লাছে ইনহেৰিট কৰিব তেনেহলে সেই টাইপটো কোৱা হ'ব মাল্টি লেভেল ইনহেৰিটেন্স ঠিক আছে the next one is hybrid so hybrid means by using this type we are going to combine the different types of inheritance to form a new derived class that means we are going to combine suppose I use a single level inheritance and multi level inheritance for creating a derived class in this I combine the single inheritance and multi-level inheritance together to form a derived class. So, hybrid inheritance, it is a type of inheritance in which you create a derived class by combining the different types of inheritance. For look at here, I am drawing a picture. Okay, look at here. D is a derived class that inherit X. What is the type of the inheritance? This is a single inheritance. The D inherit X using the single inheritance type. But look at here. Y is inherited by Z and Z is one more time inherited by the derived class Z. This is a multi-level. This is a multi-level inheritance and this is a single inheritance. So in this technique, in the hybrid technique, we are combining two types of inheritance. That is, one is single inheritance and other is multi-level inheritance to form a derived class. Okay? So hybrid inheritance is a type of inheritance where we are going to create a derived class by combining two or more types of the inheritance. So a hybrid inheritance is a hetu inheritance যেটো সহায়ত আমি এটা derived class create কৰিম আৰু সেই derived class টো কেনেকৈ create কৰিম আমাৰ ওচৰত যে বেলেগ বেলেগ টাইপৰ inheritance আছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ টাইপস বিলাকক গ্ৰুপ কৰি পেলাই আমি create কৰিম সো মোৰ एग्जांपल লো সোৱা এ d এটা আছে derived class ই x অফ সিঙ্গল ইনহেৰিটেন্স এটা ডেৰাইভ কৰিছে কিন্তু এটো y z and d এটো আছে মাল্টি লেভেল সো মই এটা derived class create কৰিছো d ইয়াত কি কৰিছে আমি ইনহেৰিটেন্সৰ দুটা টাইপ এটা সিঙ্গল আৰু এটা মাল্টি লেভেল দুইটাকে ইউজ কৰি পেলাই derived class টো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে আৰু এটো হেকানে কি বুলি কোৱা হয় hybrid inheritance বুলি কোৱা হয় okay so the move to the last one that is multipart so multipart okay now look at here multipart inheritance here what happened that this base class is inherited by d then y inherited d then this class also inherited by x and the x is inherited by y is a derived class. Look at here, I have one more line that is connecting y and b. So what is going on here? The y is also become the base class of the base class. That means that this base class is inherited by the derived class and the derived class in turn become the base class of this class. Okay?
So I am giving the definition. It is confusing. The inheritance where a class is derived from two or more classes which are in turn derived from the same base class is known as multi-path inheritance. So a example is what ki hoise jetia eta derived class create korim eta ba duta base class or base kori pelai ako hei derived class to ke ako agor base class te ki koribo inherit koribo to hetuke ki boli koa hoy multi path inheritance thik ase so ekita hoise amar types of inheritance. These are the types of inheritance, that is single, multiple, hierarchical and multi-level, hybrid and multi-path. Okay? So তোমালোকে গুটেইটা মনত ৰাখিবা এক্সামত কোৱেশ্চন আহে যে what are the different types of inheritance. Okay? So you have to explain it, give the definitions of this type with diagram. Okay? Now I am going to discuss another topic of inheritance, that is known as abstract class. Abstract class. Abstract class. So what is abstract class? Actually what happened when you use the technique of inheritance, you create many classes and there are base classes and also derived classes. Okay, but at the time of execution of this program we created the object of the derived class only. Okay, the object of the base class are not created. The base class become the foundation of the derived class. Okay, as you know that for the execution of the class, what to do? You have to create the object of a particular class, isn't it? But in inheritance, we are creating the object of the derived class, not of the base class. Okay? So therefore, the base class become the foundation of other derived class. So that in this situation, the class for which the objects are not created, then that classes are known as abstract class. ठीक है so মই কি কৈছো যে ইনহেৰিটেন্সৰ টেকনিকৰ সহায়ত যেতিয়া আমি প্ৰগ্ৰাম এটা লিখো তেনলে হে প্ৰগ্ৰামটোত কি হয় বহুত ক্লাস থাকে না জানো সো যেতিয়া আমি হে ক্লাস কিনি ক্ৰিয়েট কৰা হৈ গল আমি বেস ক্লাস ক্ৰিয়েট কৰিলো ডিৰাইভ ক্লাস ক্ৰিয়েট কৰিলো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি মেইন ফাংচনৰ ভিতৰত আমি অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে আমি অবজেক্ট ক্ৰিয়েট নকৰো তেনেহলে আমি প্ৰগ্ৰামটো এক্সিকিউট কৰিব নোৱাৰো কোনো এটা ক্লাসে উইদাউট অবজেক্ট কি নহয় এক্সিকিউশন নহয় কিন্তু ইনহেৰিটেন্সত যেতিয়া আমি অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ যাও তেতিয়াহলে ইমানখিনি যে ক্লাস আছে বেস ক্লাস আছে ডিৰাইভ ক্লাস আছে এটা কোনটো ক্লাসৰ আমি অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিম না জানো সো জেনাৰেলি কি হয় যেটা ইনহেৰিটেন্স তাৰ টেকনিকৰ সহায়ত যেটা প্ৰগ্ৰাম এটা লিখা হয় সাধাৰণতে ডিৰাইভ ক্লাসৰ হে অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰা হয় বেস ক্লাসৰ অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰা নহয় ঠিক আছে আৰু বেস ক্লাস তো জাস্ট এটা ফাউন্ডেশনৰ নিচিনা হয় যাৰ ওপৰত বেস কৰি ডিৰাইভ ক্লাস কিনি ক্ৰিয়েট কৰা হয় ঠিক আছে সো এনেকুৱা সিচুৱেচনত যেতিয়া আমি ধেৰ ক্লাস ক্ৰিয়েট কৰো আৰু যিবোৰ ক্লাসৰ অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰা নহয় হে তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাস বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় abstract class বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো এটা সৰু কনসেপ্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা সো কোৱেশ্চন আহে what do you mean by abstract class so you can write it by so what is the answer
Class with no object is known as abstract class. Okay, it's a very simple answer for marks 1. Okay, only 1 marks. So if you have 2 or 3 marks for the question, what do you mean by abstract class? Then you have to give the answer elaborately. Okay, so as I told you that at the time of inheritance, we just create the object of the derived class, not of the base class. And base class work as a foundation of the derived classes. Okay, at this situation, the base class become the abstract class. Hence, the class with those object is known as abstract class. Okay, so পৰীক্ষাত question আহে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ abstract class কাক কয়, হেতু কিন্তু মাৰ্কছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আনসাৰ কেনেকৈ দিবা। ঠিক আছে, যদি 1 মাৰ্কছৰ question আহে সিম্পলি কৈ দিবা যে object with no object, class with no object, যেটো ক্লাছৰ কোনো object ক্ৰিয়েট কৰা নহয় সেই ক্লাছটোকে abstract class বুলি কোৱা হয়। কিন্তু 2 বা 3 মাৰ্কছ থাকিলে অকমান ইলাবৰেটলি লিখিব লাগিব। কেনেকৈ লিখিব লাগিব? যেটো মই কৈছো যে ইনহেৰিটেন্স টেকনিকৰ সহায়ত যেতিয়া আমি এটা প্ৰগ্ৰাম লিখো তেতিয়া হলে কি কৰা হয়, ডিৰাইভড ক্লাছৰ হে অবজেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰা হয়, বেস ক্লাছৰ ক্ৰিয়েট কৰা নহয়। আৰু বেস ক্লাছ হেতু সময়ত কি হিচাপে কাম কৰে, এটা ফাউন্ডেশন হিচাপে কাম কৰে ডিৰাইভড ক্লাছৰ। আৰু সেই সময়ত সেই ডিৰাইভড বেস ক্লাছ কিনি কি বুলি কোৱা হয়, abstract class বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, তোমালোকে আনসাৰ বিলাক সদায় মাৰ্কছৰ ওপৰত বেস কৰি প্লাই দিব লাগিব। You have to answer the question based on marks. Okay, so that's all for today.